සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාව ප්‍රියංකර චැටර් බොක්ස් YouTube channel එකට. අද මම ගෙනෙල්ල තියෙන්නේ feel like වාක්‍ය ඛණ්ඩය යොදාගෙන ලස්සන වාක්‍ය හදන විදිය ගැන. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එනවා. I feel like taking a bath now. මට කෝපි ටිකක් බොන්න හිතෙනවා. I feel like drinking a cup of coffee. අද රෑ මට රොමැන්ටික් විකට චිත්‍රපටයක් බලන්න හිතෙනවා. I feel like watching a romantic comedy movie. මට පීනන්න යන්න හිතෙනවා. I feel like swimming toady. එයාට බෝල් යවන්න හිතෙනවා. She feels like going bowling. මට අද පාටියට යන්න හිතෙනවා. I feel like going to the party. අපිට හිතෙනවා විනෝදජනක දෙයක් කරන්න. We feel like doing something fun. එයාට අද රෑ තනියම ඉන්න හිතෙනවා. I feel like being alone tonight. ඇයට අද රෑ ක්ලබ් එකකට යන්න හිතෙනවා. She feels like going to a club tonight. මේ සති අන්තයේ මුහුදු වෙරළට යන්න හිතෙනවා. He said that he feels like going to the beach this weekend. මට අද රෑ මෙහි ඉන්න හිතෙනවා. I feel like staying tonight. මට මොනාහරි කියන්න හිතෙනවා ඒත් අන්තිමට ගුටි කන්න වෙයි කියලා මම දන්නවා. I feel like saying something but I know it will end up in a beating. එයාලා දන්නවා වේදනාව මොන වගේද කියලා. They know what the pain feels like. කෙල්ල බූට් එක තිබිබම දැනෙන දුක වේදනාව එයා හොඳටම දන්නවා. He knows what the girlfriend's breakup pain feels like. එයාට ඒක දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. He may just not feel like that. අපි තියාගෙන ඉන්න අයට දැනුනේ එයාලට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා වගේ. The ones we kept felt like they had something special to them. මගේ ඇතුලේ තියෙන දෙයක් නික්මම එළියට දැමීම වගේ දැනෙනවා. It feels like something inside me has just been ripped out. දැන් ඔයාගේ කකුල පුරාම දැනෙන වේදනාව මොකක්ද කියලා හිතන්න. Now think what that pain feels like across your whole leg. ඔයාට නෑදයෙක් ගෙදර එන එක වදයක් වගේ දැනුනට කුචිචර දෙයක්ද? It may feel like nuisance but a visit to a relative could be lucky. මට අද මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. I feel like doing something different today. මට පොඩි කෙල්ලෙක් වගේ හයියෙන් අනන්න හිතෙනවා. I feel like crying out loud as if I were a little girl. මට හෙට නිවාඩුවක් ගන්න හිතෙනවා. I feel like taking a day of tomorrow.
එයා හුස්ම ගන්නකොට අරක්කු ගඳයි සිගරට් ගඳයි ඉන හින්දා මට එයාව කිස් කරන්න හිතුනේ නෑ. She had the smell of alcohol and cigarettes on her breath, and I didn't really feel like kissing her. මට වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ නෑ එයාට පාඩම් කරන්න හිතුනේ නැති එක පුදුමයක් නෙමෙයි. I don't feel like working. No wonder he didn't feel like studying. පාටියේ ඉන්න හිතක් නැති නිසා අපි පිටිපස්සේ දොරෙන් රිංගලා පබ් එකට ගියා. We didn't feel like staying at the party, so we just slipped out the back door and went to the pub. පාටියේ ඉන්න හිතුනේ නැති නිසා පස්ස දොරෙන් පැනලා පිට්ටනියට ගියා. I didn't feel like staying at home, so I just ran out the back door and went to the playground. මට අද වෙන කොහේ හරි ඇවිදින්න යන්න හිතෙනවා. I feel like going for a walk somewhere else this morning. පරක්කු වුණා කියලා මට බනින්න හිතුනේ නෑ. I didn't feel like scolding her for being late. වෙලාවකට මට රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න හිතෙනවා. At times I feel like quitting my job. ලෙඩෙක් වෙච්ච එක ගැන ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? What does it feel like to be a patient?